All right. So my name is P. Ratnashekar, and I'm going to teach you this subject called digital principles. So we'll start our first class with the concept called digital systems. So let's start the class. Okay, let us first read out these points which are related to digital systems. Digital systems are designed to store, process, and communicate information in digital form. They are found in a wide range of applications, including process control, communication systems, digital instruments, and consumer products. See, um, we know that there are many type of tools, there are many type of instruments available to perform different types of tasks. So here we are dealing with digital data. So in order to deal with digital data, we need certain kind of instruments or tool. We call that instrument or tool as a digital system or a digital device. So dealing with digital data means how to generate the digital data, how to manipulate the digital data, how to store the digital data, and how to delete it. So, in order to perform all these kind of operations, we need uh, some type of system or some type of instruments or a tool to perform all these kind of tasks, and we call them as digital system. For example, so in order to see nowadays the data, most of the data is in digital form. So when I say digital form, um, basically it is in binary format, isn't it? So so most of the information of the data which is available right now in the market is in digital form. See, most of our information is kept in computer or mobile phones or any servers like any storage devices, isn't it? So, but only a minimum amount of data is kept in books, in the form of books or manual form. Okay, so most of the data is in digital form. So when the maximum amount of data is in digital form, we need some advanced tools to manipulate that data. సో ఈ రోజు మనం మార్కెట్లో చూసుకున్నట్టయితే 90% డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిజిటల్ ఫామ్ లో ఉంది. మన ఫొటోస్ కానివ్వండి, లేకపోతే మన నోట్స్ గాని, డాక్యుమెంట్స్ కానివ్వండి, ఏవన్నా కానివ్వండి, అవి డిజిటల్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇంత బల్క్ అమౌంట్ లో ఉన్న డిజిటల్ ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలంటే అంతే అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్న మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, టూల్స్ కావాలి. సో వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే డిజిటల్ సిస్టమ్స్ అంటాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. మనం రెగ్యులర్ గా ఫోటోలు దిగుతూనే ఉంటాం కదా, మన మొబైల్ ఫోన్ నుంచి కానీ, కెమెరా నుంచి కానీ, ఇవన్నీ మీరు గమనించినట్లయితే ఒక 20 ఇయర్స్ బ్యాక్, 20 to 25 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫొటోస్ అనేవి మనకి డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో ఉండేవి కావు. మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్స్ లో, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ లో మనకి ఈ ఫోటో అనేది స్టోర్ చేయడం జరిగేదన్నమాట. వాటి అవి యూజ్ చేయడం వల్ల కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండే. ఏంటంటే మనము ఓన్లీ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ తీసుకునేవాళ్ళం. అంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ రీల్ ఒకటి కొనుక్కొని 32 పిక్చర్స్ మాత్రమే దాంట్లో వస్తుండే. అండ్ వాటి యొక్క హ్మ్, ఏమంటారు, సెక్యూరిటీ గాని, లేపోతే అవి చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటుండే అనమాట. లైట్ పడంగానే ఫోటోస్ అన్ని వానిష్ అయిపోతున్నాయి. See, so there were some problems with this magnetic tapes. So in order to overcome that, slowly we have moved to the digital cameras. So if you are using digital cameras, you can see there are many options, and the digital cameras are more flexible than the normal manual cameras. In what sense? In digital camera, we can take number of pictures, even in thousands of number of pictures, and with more clarity and with more security. Understand, which was not available in the previous cases, right? So here the device which we are using is a digital device or digital system, and the data which is stored in the digital device is a digital data
digital data format, the data in digital format. So basically, digital systems are used to gather, to manipulate, to store, to delete the digital data. Understand? And in this slide, you can see the pictures here. There are wide variety of pictures here, like webcams, monitors, speakers, headphones, USBs, printer. So everything which you are seeing here is a digital system, right? So a digital system is capable of manipulating the digital data. Understand? So just look into your daily life. So how many digital systems we use every day? Are we relying on digital systems or any manual system? So starting from the mobile which we use, or the computer which we use, or the even TVs, televisions which we use now, and the small gadgets we use, all are electronic gadgets or digital systems. We have totally relied on digital systems because the kind of data which we are using is in the form of digital form. So that's why we are more relied on digital systems. So let's see the last point. The digital computer, more commonly called the computer, is an example of a typical digital system. So we have seen many examples here, but the most commonly used example for a digital system is computer, the digital computer which we are using now. Okay, so you might be using mobile phones, some people might be using laptops or anything. So all are digital systems. So but for this topic, for this class, we will consider computer system as a digital system in order to explain more about these digital systems. So we'll consider this computer as an example and we will continue our టాపిక్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్. సో మనము రెగ్యులర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది, మనం యూజ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిజిటల్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి, అండ్ మనం ఎక్కువ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయిపోయాం, రిలై అయిపోయాం. చూడండి, మనం మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏదైనా కానివ్వండి, బుక్స్ లో తక్కువ, ల్యాప్టాప్ లో, మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అవునా? ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, మీ ఇంటర్మీడియేట్‌లో గాని, 10థ్‌లో, మేబీ 10థ్‌లో మీరు మీ దగ్గర ఫోన్స్ లేకపోతుండే, లేకపోతే ఇక్కడ ఉండే గాని. బట్ యాస్ యూ గో ఆన్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్ ఆన్వర్డ్స్, సో యూ విల్ బి యూ విల్ బి సీయింగ్ మోర్ డిజిటల్ డేటా దాన్ ద నార్మల్ మాన్యువల్ డేటా. మనం బుక్స్ తక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాము అండ్ మనం ఎక్కువ గ్యాడ్జెట్స్ ని యూజ్ చేస్తుంటాం. అంటే అంత లెవెల్‌లో మనము డిజిటల్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయిపోయాం అన్నమాట. కాల్స్ కానివ్వండి, టెక్స్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆహ్, ష్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని షేరింగ్ చేసుకోవడం గానివ్వండి, లేదా ఒక కాలిక్యులేషన్ చేయడం గానివ్వండి, ఒక టాస్క్‌ని, ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ కాంపిటీషనల్ టాస్క్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేయడం గానివ్వండి, దేనికైనా కానీ మనకి డిజిటల్ సిస్టమ్ అనేది కావాలి. సో, ఈరోజు మనము 2 మేజర్ డిజిటల్ డివైసెస్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే, మొబైల్ ఫోన్ ఒకటి, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఒకటి. ఈ రెండిటి మీద మన లైఫ్ అనేది టోటల్‌గా డిపెండ్ అయ్యిందనమాట. సో, మనం ఓవరాల్‌గా ఈ సబ్జెక్ట్‌లో ఏం చేస్తామంటే, ఈ డిజిటల్ డేటా ఏదైతే ఉందో, ఈ క ఈ ఈ డిజిటల్ డివైసెస్‌లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనము, వాటిని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాం. అంటే డిజిటల్ డేటా, ఇప్పుడు నార్మల్‌ని మిమ్మల్ని 1+1 ఎంత అని అడిగాననుకోండి, నార్మల్ మీరు ఈజీగా కాలిక్యులేట్ చేసుకొని చెప్పేయొచ్చు, 2 అని చెప్పేసి. కానీ ఇదే క్వెషన్ నేను కంప్యూటర్‌కి అడిగితే, ఆ కంప్యూటర్ దాన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది? అండ్ అవుట్‌పుట్ మనకి ఎలా ఇస్తుంది? సో, ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఈ సబ్జెక్ట్‌లో తెలుసుకోబోతాం అన్నమాట. సో, ఓవరాల్‌గా ఆహ్, the type how this computer accepts the input, how it processes the input, and how it gives the output. So we are going to see each and every thing which is related to this process or this cycle. Okay, I hope you understood this first slide. Let's move on to the second one. Yeah, so as I said, we will take computer as an example for the digital system. Let us read out some points which are related to computer system.
A computer manipulates information in digital or more precisely in binary form. A binary number has only two discrete values, 0 or 1. See, digital data is in the form of binary numbers or ones and zeros. And these ones and zeros are understood by the computer, or we can say like this: the only language which is understood by the computer is the binary language or the machine language. So in order to communicate with the machine, or in order to communicate with the computer, we should know the representation of the binary numbers, or we should know the language of the binary. Okay, so computers can understand only two bits, 1 and 0. So whatever you are trying to say, or whatever you're trying to instruct to the computer, you should arrange it in ones and zeros and feed it to the computer so that it can understand and it can process it. Understand? See, if it is Telugu, if it is English, we can easily learn and we can communicate. But that communication is between the humans. But in order to communicate with the computer, you need to learn uh, another language called machine language, which is in which has only two digits, ones and zeros. And you should know how to arrange them, how to jumble them in order to make sense to the computer. Understand? Right. So let me read out the second point. Each of these discrete values is represented by off and on status of a electronic switch called a transistor. See, we have a device called transistor in the computer. Basically, it manipulates or it manages the voltage pulses to on and off. On represents 1 and off represents 0. if if something is given like 1110, so the transistor will send the signal to the computer by managing pulses to on and off. సో మనకి కంప్యూటర్లో మనది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కాబట్టి, సో ఎలక్ట్రానిక్ పల్సెస్ ద్వారా అది బిట్స్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది 1 and 0 అనే అర్థం అని 1 0 కూడా, అది కూడా మనకి మనకి అర్థం అవడానికి మనం పెట్టుకున్న డిజిట్స్. సో కంప్యూటర్ కి 1 అని చెప్పాలి అంటే మనం వోల్టేజ్ ఆన్ చేస్తే కంప్యూటర్ కి 1 ఇచ్చినట్టు అర్థం. వోల్టేజ్ ఆఫ్ చేస్తే మనము కంప్యూటర్ కి 0 ఫీడ్ చేసినట్టు అర్థం అనమాట. సో ఈ టాస్క్ ని ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారంటే ట్రాన్సిస్టర్ అనే ఒక డివైస్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇది కంప్యూటర్ లో ఉంటుంది. సో నేను సపోజ్ కంప్యూటర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, కంప్యూటర్ కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఏంటంటే అది 1010, అది ఏదైనా కానీ మీనింగ్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో నేనేం సింపుల్ గా ఏం టైప్ చేస్తానంటే 1010 అని టైప్ చేస్తాను. ఇది ఈ సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్సిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆన్ ఆఫ్ గా కంప్యూటర్ కి ఫీడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 1010. సో ఇది టోటల్ డీప్ కాన్సెప్ట్. మనం కమింగ్ స్లైడ్స్ లో మనం చెప్పుకుంటాము. Okay, let's move on. All computers therefore only understand binary numbers. Any decimal number can be represented by a binary number. See, when we are discussing about these number systems, we understand the decimal number system, but computer don't understand the decimal number system. Computer understands only binary number system. So we don't know binary number system. See, we don't know the arrangement and these things. See, um, in order to represent a small a in the binary format, it needs 8 bits. 8 bits in certain arrangement like 00001 or whatever. Suppose if I want to write my name, Ratnashekar. So Ratnashekar is a 10-letter word. So 10 into 8, 80 bits. So I should remember 80 bits in order to write my name or in order to feed my name into the computer, which is very difficult for me. See, I may remember my name or my father's name or my mother's name or my son's name, but I can't remember the whole students' names of the BCA first year. It will be a very difficult task for me. That's why we use a natural language and computer uses machine language.
and in between there is a translator which translates the human language to the machine language and the machine language to the human language. We call it as interpreters, or in some, if you are using some programming language, it is called as we use compilers and interpreters to translate the language from one language to the other language. సో బేసికలీ మనం కంప్యూటర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో మనం టైప్ చేస్తాం. కానీ మనకు అర్థమయ్యే భాష కంప్యూటర్‌కి అర్థమవుతుందా? అర్థం కాదు. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ట్రాన్స్‌లేటర్‌ని పెట్టుకుంటుంది. సో అదే ఇంటర్‌ప్రిటర్స్ అంటాం మనం. మనకి జనరల్‌గా సి, సి ప్లస్ ప్లస్, ఆహ్, పైథాన్ వీటిలో మనకి కంపైలర్స్ అండ్ ఇంటర్‌ప్రిటర్స్ అని ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయంటే ఇంగ్లీష్‌లో రాసిన మనం కోడ్‌ని అది బైనరీ లాంగ్వేజ్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్‌లో మనకొచ్చిన అవుట్‌పుట్‌ని మళ్ళీ హ్యూమన్ నోన్ లాంగ్వేజ్‌లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఇది నంబర్ సిస్టమ్స్ గురించి, ఈ ట్రాన్స్‌లేషన్స్ గురించి నేను కమింగ్ క్లాసెస్‌లో చెప్తాను. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ థాట్ వన్. ఓకే. రైట్. సో ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాన్స్‌లేషన్స్ అని ఒకసారి మీరు ఈ చార్ట్ చూడండి. దీన్ని మనం ASCII చార్ట్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ASCII చార్ట్. I hope you can view the the full chart here. So you can see different columns: decimal, hexadecimal, binary, octal, and character. Suppose if I want to represent zero, decimal zero, what is the binary equivalent of decimal zero? Zero. This is fine. But come to 11. Come to this 11 part. So decimal 11 has a different representation in binary. So if I type on my keyboard 11, it is converted into 1011 by the interpreter or the compiler, and that is fed to the CPU, which process it, or the transistor which we are talking about. It will convert into on off on signal. So this 11 is for the user purpose because user understands the decimal. This 1011 is for the computer. And when the transistor sends this signal to the computer, it understands that it is 11. So it don't yeah, it actually don't know what is 11, but it understands that it is some value and it performs some operation. See, each and every character, symbol, operation has ASCII code. ASCII code is nothing but the binary code which you are seeing here: ones and zeros here. And each thing has its meaning, a meaning in decimal format, hexadecimal format, octal format, and character. See this, you see this greater than symbol. Even this greater than symbol has some unique sequence of binary numbers. So if the binary numbers are in this sequence, so it consider it as a greater than character. If it is treated as decimal, the decimal is equivalent is 62. So each bit stream has some unique meaning in decimal format, hexadecimal format, octal format, and a character. Suppose if I type small a, suppose if I type small a, 1 minute. Yeah, Sanjay, I will explain the hexadecimal system when we talk about number systems in the next class. Okay. But what I'm trying to say here is the keys which you are seeing on the keyboard, each and every key has a binary number. Like small a, if you type small a on your keyboard, then that is converted into this binary number 110001. Why this conversion needed? Because computer does not know what is a, it understands only binary language. So it is converted into this format, and computer understands it in some way and it processes it. And we have binary number for each and every alphabet we use, the small letters, the capital letters, and everything. So basically it is called as ASCII code, American Standard Code for Information Interchange. So it's a so if you want to learn binary language, learn ASCII code. If you know ASCII code, then you can easily code, you can easily instruct the computer. But no need,
So because we have compilers and interpreters to do that task, so no need to waste our time in learning the binary language. Okay, but to understand what actually binary language is important. All right, so this is something about the language part of the computer. And in order to represent the digital data in the form of signals, this is how we represent. We call it as digital signals. Okay, so the zero will be represented with a horizontal flat line which is at the lower end, and one will be represented with the bump here, and 0 1 1 with two bumps, and 0 0 with two lower level values. So this is how, this is called as digital signal. You should as a computer science students, you should know what actually a digital signal is. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ రిప్రజెంట్ అ డిజిటల్ సిగ్నల్. సో మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే జీరోకి మనకి ఈ లైన్ బ్లూ లైన్ అనేది కిందకు ఉంది, వన్ రాగానే బ్లూ లైన్ పైకి ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇది ఏంటంటే డిజిటల్ డేటాని సిగ్నల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయటం. ఇది మనకు తెలియాలి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది. సో సిగ్నల్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఒకటి ఎనలాగ్ సిగ్నల్, ఒకటి డిజిటల్ సిగ్నల్. కింద చూస్తున్నది మీరు ఎనలాగ్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది మీరు వింటున్నారు కదా. ఓకే, నార్మల్‌గా మనం డైరెక్ట్‌గా మాట్లాడుకునేది అనలాగ్ సిగ్నల్‌లోకి వచ్చేస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది ఈ మైక్‌కి వెళ్ళటం అనేది అనలాగ్ సిగ్నల్ ద్వారా ఎళ్తుంది. సో నౌ ద సిగ్నల్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అనలాగ్, this part. So once it reaches this mic will convert the analog signal into digital signal like this, based on the amplitudes here. సో పిచ్ ఒక పైన ఉంటే ఇది 1 అని, కింద ఉంటే 0 అని, పైన ఉంటే 1 అని, కింద ఉంటే సో వీటి ప్రకారము అది డిజిటల్ సిగ్నల్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో కన్వర్ట్ అయిపోయి కంప్యూటర్ ద్వారా. We can't hear you, sir. హలో, వినిపిస్తుందా వాయిస్? Yes, sir. Keep interesting, sir. రైట్ రైట్. Yes, sir. Yes. Okay, only one. All right. So I think we are we have less time now. Let's quickly wind up this session. సో డిజిటల్ డేటా అంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకున్నాం. వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఉన్నది డిజిటల్ డేటా. డిజిటల్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది డిజిటల్ సిగ్నల్. దిస్ ఈస్ హౌ డిజిటల్ సిగ్నల్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్. సో యూ క్యాన్ వర్క్ ఆన్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్, right? I will try to give some digital data to you. Convert that data into digital signal. How to convert? Simply 0 వస్తే మనకి కింద లైన్, 1 వస్తే మళ్ళీ పైకి రావాలి, 0 వస్తే మళ్ళీ కింద. సో ఈ ఫార్మాట్ ని మనం, ఈ రూల్ ని ఫాలో అవుతూ డిజిటల్ సిగ్నల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎనలాగ్ సిగ్నల్, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే ఎనలాగ్ సిగ్నల్ అనేది డిజిటల్ సిగ్నల్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి కంప్యూటర్ కి ఫీడ్ అవ్వటం జరుగుతుంది. సో డిజిటల్ సిగ్నల్ అనేది మళ్ళీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది లోపల. ఇది మనకి ఉన్న ఈ ఛానల్స్ ఏవైతే నెట్వర్కింగ్ ఛానల్స్, కేబుల్, ఇంటర్నెట్ ద్వారా మీకు వినిపిస్తుంది. మీ ఫోన్ వరకు అది డిజిటల్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. మీ ఫోన్ నుంచి మీకు బయటకు వస్తుంది కదా, అప్పుడు అది ఎనలాగ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో వెన్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్ ఎయిర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎనలాగ్ ఫామ్. When the signal is in computer or any digital channel, it is in digital signal form. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ కూడా. ఓకే, సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ లో ఒకవేళ ఉంటే సిగ్నల్, అది డిజిటల్ సిగ్నల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. అది నార్మల్ గా ఎయిర్ మీడియం లో ఉంటే మాత్రం అది ఎనలాగ్ ఫార్మ్ లో ఉంటుంది అనమాట. నా ఉద్దేశం ఇక్కడ ఏంటంటే, డిజిటల్ డేటాని మనం డిజిటల్ సిగ్నల్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు, నేను ఇక్కడ చూపించడానికి ప్రయత్నించాను. మీరు కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి, డిజిటల్ సిగ్నల్స్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఏంటనేది. సో జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్, కంపల్సరీ చదవాలి అని లేదు, బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మంచిది దీని గురించి. Now let's see the now we have, so far we have discussed about the language of the computer and the signals. Now we will see the components of the computer. See, one more thing. ఒకవేళ క్లాస్ అనేది ఎండ్ అయిపోతే ఇమ్మీడియట్ గా సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అవ్వండి, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం క్లాస్. ఎందుకంటే ఐ థింక్ టైమ్ ఇస్ అప్ నౌ. ఓకే, లెట్స్ సీ.
Right. So now let's discuss about the components of the computer. So you know the components of the computer, right? Input device, output device, keyboard, mouse. So we call these as the components of computer. కానీ మేజర్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. The basic blocks of a computer are the central processing unit, the memory, and the input output. So computer can be divided into three major components. One is CPU, which we call as central processing unit, the memory part, and input output devices. Okay. So the CPU of the computer is the main part of this one. It's like a brain for the human being, brain of the human being. So uh, w- the task of this CPU is to process whatever the instruction it gets from the user. సో ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజర్ ఇస్తాడో వాటిని ప్రాసెస్ చేయటమే సిపియు యొక్క టాస్క్. అది ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం. సో బేసిక్గా సిపియు యొక్క మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే వీటిని ప్రాసెస్ చేయటం, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని. సో మనం కూడా మనకి ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి, ముందు మనం దేనికి పని చెప్తాం? ముందు వర్క్